Okay. Welcome. Hi, I'm Shet from GLT Online Tutorial. Global Trendy chapter 2 part 2 dhaan walitti deebine. Chapter 2 part 1 keessatti wantoota ilaalle dagachuun hin barbaachisu. So before going to see this part 2, please subscribe, like, share. Godhi saawumsaa dhaloota biraabiraas ga'uu qabdu waan ta'eef share gochuu si barbaachisa. Like gaafa gootamu hagam akka interest itti taateedha. Subscribe gaafa taatemu miseensa taa'uun anaan isa gammachiisa, isinis immoo hin fayyadamtu. So ammoo miseensa hin ta'in maal goota? Subscribe gara jalaatti jirtu waan ta'eef subscribe godhi. Okay? Okay, well, barumsa darbe keessatti just for memorizing asirratti statein tokko national interest keessa jiraachuudhaaf maal gochuu akka qabdu akka yaada Columbus'tti yaada kaasnee turre has developed what the following criteria for defining state national interest. These are isaan kun maara operational philosophy, operational philosophy, moral and legal criteria, pragmatic criteria, ideological criteria, professional advancement, partisan criteria, and what foreign dependency criteria. Jenni isaan kanneen kana guutuu qabdeen maalin criteria for defining status national interest kan jalatte jechuudha. Kanaaf partii kan jalatti maal ilaalla? Operational philosophy ilaallaa jechuudha. Criteria san keessaa jechuudha. So through taking into account of time, location, and the action of previous leaders, government could follow two ways or styles of operation. Operation style lamaan yookaan karaa lamaan fayyadamuu qaba. Inni tokko firstly maalin mootummaan maal gochuudha? Operational philosophy. Through taking into account of time, location, and the action of previous leaders, government could follow two ways or styles of operation. Operation nama du fayyadame gaarii maali mootummaan jechuudha. Isaan sunis maalidha? Firstly, the synoptic style, which focuses on introducing or enacting of new policies and terminating the previous ones. Kanaaf inni jalqaba maadha? Firstly, the synoptic style idha jechuudha. Which focus on introducing or what enacting of new policy and terminating the previous one. Isa dura dababsiisuudhaan isa haaramumaadha wanti guddisoo jechuudha. New policy and what terminate the previous one. This is what synoptic style kan jennu jechuudha. In this type, government are what confident of their new developments and what believe that consequences are predictable and controllable. Kanaaf gaafa tokko balleessaa haaramu develop gochaa deemnu maana problemoota jiranii maana salphaatti control gochuu dandeenya jechuudha. Okay, secondly, government could operate what causally through what trial and error approach due to what fear of future consequences. This is called what incremental style. Incremental synoptic style agalleerra. Incremental style immoo maadha? Second government should use. Isa garatu immoo maadha? The operate causally through what? Through trial and what error approach. Yaali fi maadha? Dogongora baasuudhaaf jechuudha. Due to what? Fear of what future consequences. Gara fuulduraatti consequences dhufu maalidha jedhanii yookaan immoo dhiibbaa inni fidu maal jedhanii ammarra kan himaadha wantoota jiru solve gochuu jechuudha. This is what called incremental style. By considering the complexity of political economics problems, they what operate it treat fully. Kanaaf this is what we call incremental style kan jennu isa kanadha jechuudha. Here actors are less confident with what synoptic style. With AVs kan jennu maadha? Isa dura maadha? Balleessuudhaan isa haaraa develop gochuudhaan kan fayyadamu jechuudha. Lamaffaarratti immoo maadha? Biirratti maal ilaalla? Ideological criteria. Ideological criteria kan jennu immoo formulation for what termination of state. Kanaaf state tokko akka
national interest keessa galuutti maal ta'uu qabdi ideological criteria qabaachuu qabdi formulation or termination of state foreign relation on the basis of ideology mataa ishee qabaachuu qabdi statein tokko with the presence of what the two blocks during the Cold War era state foreign policy was oriented by what the ideology the state follows and of the counterparts. Kanaaf asirratti maal ilaalla ideological criteria mataa ishee qabdi formulation or what termination tokko formulation gochuu lamafaamu terminate gochuu maali state of what foreign relation alaa wajjin maadha formulate gochuu danda'u qabdi terminate gochuu danda'u qabdi on what the base of what ideology mataa asirratti hundaa'uftee biyyoota alaa wajjin relationship uumuu danda'u qabdi akkasuma relationship uumtisumu adda kutuu danda'u qabdi maali state tokko jechuudha ideology mataa ishee qabaachuu qabdi walumaa galatti with the presence of the two blocks during the Cold War era states foreign policy was what oriented by what the ideology the state follows and their counterparts. Okay, the third one or C moral and the legal criteria in it anumara ideology mataa ishee qabaachuu qabdenne inni jalqabamu operational philosophy qabaachuu qabdenne sadaffaa irratti mumaadha moral and legal criteria it are expected to act what morally and what legally during conducting a foreign policy kanaf moral and legal criteria is it are what expected mal expected to act what morally act gochuu qabdi morally and what legally seeranis moralis mal to qabdi act gochuu qabdi during what conducting foreign policy gaf conduct godu morally and legally act gochuu kana ta'uu baana maadha iba umurna jechuudha moral criteria kan jennu is what is about what guiding the foreign policy of what state based on what the moral principles such as what keeping promise act positively honestly or optimistically optimistic maatno jechuudha okay I'm confused with this word optimistically okay I'm so laughing with this word marafi already galala optimistically male optimistically miti optimistically kanaf jecha waan irra jecha turee darkaabade I'm sorry so moral criteria kan jennu maala isaan kan of keessaa qaba gocha about guiding what the foreign policy maala guide gochuu danda'u qaba moral criteria irratti what is it what based on what the moral principle irratti hundaa'eeti maal guide kan gochuu qabu foreign policy guide gochuu kan danda'u such as what keeping what promise waadaa eeguudhaan act what positively act gochuudhaan na amanamaa ta'uu qaba honestly ta'uu qaba optimistically maal ta'uu qaba optimistic yookaan immoo amanamoo ta'anii yookaan waan tokko irratti hin hundoofne optimistic ta'uu qabu jechuudha that's what the moral and the legal criteria kan jennu jechuudha whereas by legal criteria state needed to respect international regulation or laws as what a kind of governing means during their relation whereas by legal criteria says what needed to respect international regulation international regulation mal gochu respect gochu qabdi or laws as what a kind of what governing means during their relation in the Brahmana and this is what these regulations are what believed to be what accepted by what the actors accepted to actor organ state is an in it pragmatic criteria involve what in identifying or what analyzing the cost and benefit of one's external relation want analyze pragmatic criteria want analyze cost and the benefit isaan kan analyze gochuu qabdi maalin state tokko jechuudha maal wajjinin external relation wajjin kan ishin qabdu maala cost isaa maala benefit isaa maal baasni isaa wanti maal na baasaara bu'aan isaa maal ka jedhu
adda baastee yeroo qabdi. It is what made on what the basic of states what rationality through what evaluating the advantage and the disadvantage for oneself. Kanaaf rationality ifa karaa ifatee maadha evaluate godhee bu'aan isaa maadha yookaan advantage isaa maadha disadvantage isaa immoo maadhattee adda baasuu qabdi jechuudha statein tokko. This is what pragmatic criteria kan jennuun jechuudha. Afirramu maal tura foreign dependency criteria. Foreign dependency criteria maadha government could also what remain dependent from what external states power. Kanaaf foreign dependency criteria maadha government could also what remain dependent from what external state powers. Kanaaf baay'ee barbaachisaa foreign dependency criteria kan jennuun kun particularly developing countries or formally colonized states could rely on what on the funds arts or what assistance such as what technology military and what technical from their ex-colonial status. Inni kun magaalatti maayidha state tokko state biraarra depend gaafata jechuudha. Foreign dependency criteria kan jedhamu maallaqa garagaraa fandii garagaraa military humna waraanaa biyya gara state ardarra gaafa argatite state sarratti maal dependent taate. This is what foreign dependency criteria. Okay, foreign policy behavior kana ilaalamu. Foreign policy behavior immoo maalidha? Okay, mata duree kana jalatti immoo maal ilaalla? State foreign policy behavior has what three different patterns. Patterns are different. These are what self-preservation, self-extension, and what self-abnegation kan jedhudha. Isaan kanneen keessaa self-preservation ilaalla. Self-preservation kan jennuun maintaining or what keeping the status quo. So kana jechuun maal jechuudha? Maintaining or what keeping the status quo. Preservation, preserve gochuu. Most superpower states foreign policy behavior such as what the USA is what best manifested by what keeping one's position in the what international system. Preserve gochuu iddoo jirutti tursiisuu jechuudha. Keeping one's position in the international system. Iddoo jirutti tursiisuu preserve gochuu. Self-extension kan jennu immoo revising or changing what the status quo for what the interest of oneself. Kun immoo extension gochuu. Maintaining or what keeping the status. Asitti maadha preserving, maintaining or what keeping the status. Asitti immoo revising gochuudha jechuudha. Self-extension kan jennu. Or what change gochuudha asitti. Kun keeping gochuu gaafa ta'u kun immoo changing the status quo for what for the interest of oneself. Emerging or great power states are what influencing the existing international system so that they compete for what? For restructuring the system through what? Expanding their sphere of influence. Kanaaf self-extension kan jennu maana revising or what? Changing the status kan jennu isa kana jechuudha. Self-abnegation immoo maal? Self-abnegation immoo revising the status quo for what? Interest of others. Kun the interest for others. Inni kun immoo maadha? Revising change the status quo for what? The interest of oneself. This is the difference. Self-extension and self-abnegation. So isaan kan sadii adda baasa. Self-preservation iddoo jiru tursiisu. Self-extension kan jennu immoo change gochuu for oneself yoo ta'u self-abnegation immoo for the other. Isa biraatiif jechuudha. Revising the state go for what? The interest of others. This foreign policy pattern is what? The result of what? The pressure and influence from external powerful states. Developing states are what? Usually vulnerable of such influence. States guddina irra jiran isa kana maana vulnerable ta'u mudannoo isa kan expose ta'u jechuudha. Less developed countries are what? Economically weak and what? Depend on what? The developed one. Thus they become what? Influenced to change their foreign policy behavior in favor of strong status. Kana jechuun biyyi tokko irratti depend taate gaafa irratti fandii garagaraa sarara argattu ta'e gaafa inni fandii garaagaraatiin gargaaru suni
foreign policy akka isheen geeddartu godhe isheetti hima geeddarsa jechuudha. Is what depend on that state. Kana jechuudha jechuudha. Walumaa galatti yaadisa. Foreign policy dimension or orientation kan jennu immoo maalidha? Behavior isaadhaallee foreign policy dimension immoo ilaalla. Foreign policy dimension or orientation having the foreign policy behavior in mind sammuu keessatti isa yaadadha isa nagatina. So state may opt to follow the following foreign policy dimension. These are what? Alignment, scope, and what? Mode of operation. Isaan kanneen nagatina alignment, scope, and what? Mode of operation. Isaan kunniin maal jedhamu? Foreign policy dimension jedhama. Dimensionii sadiitu jira. Alignment, scope, and mode of operation. Alignment maal? Alignment by this foreign policy orientation, state decide to what? Create what? An alliance or what? Remain neutral with other states. This can be done in the following ways. Isaan kun alignment kan jennu maalidha? By this foreign policy orientation, state what? Decide to create an alliance or what? Remain neutral. Tokko waliigaltee yookiin immoo maalidha? Neutral taate jiraachuu with what? Other states. State biraa wajjin yookaan neutral taate yookaan immoo alignment uumtee jiraachuudha. Walitti hidhamiinsa uumtee jiraachuudha. Maali statein tokko jechuudha. Isaan immoo karaa armaan gadi kana goote alliance. Alliance is what? A formal agreement among states to what? Provide mutual military assistance so that states side to their allies. Kanaaf agreement waliin qabu is what? A formal agreement among states to provide mutual military assistance. Mutual wali sanatiif. Neutrality on the other hand refers states preference of what? Non-partisan or what? Not siding with other states or no on global issues. Kalechuun jechuudha neutrality akkuma qarraa hubannu homa keessattuu intervene kan gochuu hin dandeenyu. Kan hin keessatti hirmaa jechuudha. On the other hand what? Refers to what? States preference of what? Non-partisan. Kan hin hirmaan or what? Not siding with other states or not global issue. Keessa hin jiru jechuudha. Non-alignment which kan jennu maalidha? This was what? Observed during the Cold War. Cold War period when what? Developing state opt not to align with any of the two blocs. The West led by USA and East headed by USSR. Isaan kana kun jechuun jechuudha non-alignment walumaa galatti yookaan asitti nu ibsuu barbaade. This was what? Observed during what? The Cold War period when developing state opt not to what? Align with any of two blocs. Isaan kanneen kan wajjin two blocs kan wajjin align kan hin taane non-alignment jenna walitti kan himne jechuudha. Kanaaf isaan kanneen kana neutrality na non-alignment kan jedhu qabachuu qabdu jechuudha alignment jalatti. Okay, scope jalatti immoo maaltu jira? It is about states. Scope jalatti maaltu jira? It is about states' ability to of presence involvement or their scope or limit of reach with other states or the outside world. Scope in Mumala is about status, ability of presence, involvement or their scope or limit of what reach with other states or the outside world. State biraa wajjin gochaan isheen gochi state pin isheen deemtu jechuudha. Maaliin state tokko. That's what scope. Scope jechuun immoo kaayyuma yookaan immoo purpose state tokko qabduudha mitiire. Kanaaf waa'ee sanaa dubbate. It deals with what? State scope of contact or the extent of one foreign policy is being what? Contacted with other states. Foreign policy tokko state biraa wajjin maal contact wal gochuu qaba. It deals with what? State's scope of contact or what? The extent of one's foreign policy is what? Being contacted
with other state. State wajjin maana contact gochuu waan danda'u qabu. State scope of reach can be what divided as follows. Akkanuma divide ta'u jechuudha. State scope kan jennu kun tokko global terms scope jalatti jechuudha. Global terms gaafa ilaallu where state presence is applied worldwide, we can identify that the scope of reach of state is what? Broad. Global term gaafa ta'e where state presence is applied worldwide. Worldwide gaafa ta'e maala global term jennaan. Can identify that what scope of reach of state is what? Broad. Bal'aadha jennaan jechuudha. Global term gaafa ta'e. These states are what? Usually powerful state who what conduct foreign policy globally. Global term irratti gaafa ilaalle jechuudha. Kanaaf globally in what influence world events because of what the ability of presence in various countries. Example USA. Kanaaf iddoon waan jiru maala globally access gochuu danda'u. This is what a worldwide ka jennuun isa kanaaf this is what global terms scope gaafa ilaalle. Okay. Regional terms ka jiru rageenye global terms ilaalleera. Regional term irratti maana this set scope of reach is what limited to the region or neighboring countries. Kun maana limita maal irratti biyyuma irratti regional gaafa ta'e naannoo isaa irratti limita jechuudha. State which are what strong actor in their own regional sphere of influence. Example Ethiopia in the Horn of Africa. Horn of Africa keessaa baatu jechuudha Ethiopia. Achuma keessatti maana access gochuu danda'u. This what regional term kan jennu isa kanadha jechuudha. Isolation jechuun immoo refers those states who by different reason made less contact or an attempt of detaching themselves from the contact of other states. Isolation jechuun kan biraa wajjin hariiroo osoo hin uumin ofii isaanii maalidha from that contacting the other state bakka isarraa adda bahanii jiraachuu jechuudha magaalatti isolation kan jennu. State biraa wajjin contact kan hin qabne jechuudha walitti dhufeenya kan hin qabne jechuudha. For instance, it has happened when a state is what remote in geographical with other countries. Biyyoota biraa wajjin contact gochuu waan dandeenye tokko geography with what the countries iddoon teessuma lafa sanaa kan state biraa wajjin interact akka gootu kan hin eeyyamnu ta'e. However, such foreign policy orientation are what now irrelevant because of the interdependent nature of state relation jedha. Third one, mode of operation. Mode of operation irra geenyerra. Okay. Mode of operation. By this, it is to say that state preference of operation there. Inni kun alignment scope and what mode of operation ta'uu dagatina. By this, it is to say that states preference of operating their foreign policy can be what conducted through the following ways. Karaa armaan gadi kana conduct gochuu danda'a. Mode of operation irratti gaafa ilaalle jechuudha. They are what usually determined by the interest or what based on willingness and the power of the state. They are usually what determined the interest isaanii barbaadu or what based on their willingness fedha isaanii akkasumaadha power of the state. Ango state isaa irratti yookaan humna state isaa irratti hundaa'u. Maalin mode of operation by this it is to say what the state preference of operating their foreign policy can be conducted through the following. Foreign policy tokko conduct gochuu kan dandeessu maadha tokko interest ishee ilaalama fedha ishee ilaalu humna isheedhaan ilaalu jechuudha. So these are what unilateral, bilateral, trilateral or multilateral ways of operation. Unilateral 1, bilateral 2, trilateral 3, and multilateral several lateral kan jennu isa sanadha jechuudha. Okay. Unilateral relation conducted by what the influence of mono or single state.
unilateral kan jennu mono or single state kan jennu jechuudha. Relation conduct with by the influence of what mono or single state. Some state or usually economically strong ones use what unilateral action through what the use of stick and carrot, tree and reward respectively means to influence what others unilaterally. Tokko bilateral kan jennu relation is what conducted between two states. State lama giddu kan jiru jechuudha. Bi gaafa nu lama. Try gaafa nu sadi. Multi gaafa nu bi jechuudha. Multilateral relation is what the foreign relation with what more than two states. Relationship state lama ol giddu jiru maal jennani multilateral jennani. Okay. Instruments of foreign policy. Instrument of foreign policy ratmu maal ilalla. Instruments or tools of foreign policy. Instrument in barbaachisu maala. States use different tools for what achieving their national interests through what the guiding of their foreign policy. One, diplomacy. Instrument in foreign policy fayyadamu maala tokko diplomacy. It is defined as what a formal or official communication or dialogue between or among participant parties who represent the state. Karechun state tokko kan bakka bu'u jira, state biras kan bakka bu'u jira. Dialogue isaan gidduu jiru what is diplomacy. It is defined as a formal or official communication. Formal or official communication or dialogue between what or among participants. Mana hirmaatota isaan gidduu jiru. Participant parties. Party on sakesar mata giddu kan jiru maala who represent state ka bakka bu'e waliin dubbiin isaanii maal jedha dippiloomaa jedhama. Kanaaf waa'ee dippiloomaasii fakkeenya Itoophiyaan dippiloomaasii mataa ishee qabdi. Itoophiyaa bakka bu'e kan hojjetu dippiloomaasii Itoophiyaa irratti that's what diplomacy. Diplomacy is usually defined as what a complex game played by parties to achieve their national interests by influencing the behavior of their counterparties. This is what we call diplomacy. In the Brahmo, parties are what state representatives, such as diplomats. Party in Momala, parties are what state representatives. State representatives, such as what diplomats. Diplomats, negotiators, or mediators, and what ambassadors. Kanonjayu of Kesaga. Diplomacy case juroju. Negotiators, mediators, and ambassador range no nature. Diplomacy in the ancient time was conducted by what envoys or state messengers. Akka duraanitti maala hiika duraanitti maala diplomacy kan jennu maala convey envoys or what state messengers yookaan immoo ergama state tokko jedhamee beekama. Where there was no exchange of ambassadors permanently due to what the absence of embassies. Embassy de Nigeria san maadani or ambassador Nigeria sanatti maadani messenger jedhamee kan beekamu diplomacy. What state messenger jedhamee beekama diplomacy kun amma garuu maal tura embassy mataa ishee qabdi biyyoon dubbiyyuu fakkeenya Itoophiyaa keessa embassy adda addaatu jira. Ambassador mataa ishee qabdi jechuudha. Ambassador permanently what due to what the absence of embassy jedha kuni embassy gaafa jiraate ambassador qabdi kanaaf sababni itti waan ancient time conduct what invoice messenger jedhamtuuf hin qabdu akka duraan hedda yeroo ammaa kana jechuudha. Okay, whereas in the modern diplomacy there are embassies as today we said. There are embassies with what a permanent residence of what diplomatic mission and what ambassadors in other states. Kanaaf state messenger jechuun barbaachisu jechuudha. The ancient form of diplomacy was rigid. Rigididha. Salphumatti kan jijjiiramuti closed, secretive, and what limited to bilateral relation. Kanaaf ancient form diplomacy kan jiru maala was rigid kan duraani ancient isa duraan jiru. Rigididha salphatti jijjiiruu hin danda'amu closed, secretive, and what limited to bilateral relation. Nama lama gidduutti kanaaf waan deemaadha. Limited. However, contemporarily, the nature and strategy of diplomacy has what changed, especially after what establishment of League of Nations. League of Nations kan hundee kan booda wantoonni baay'een fooyyeer maal irratti diplomacy irratti jechuudha. Okay. Unlike
Unlike the oldest form of diplomacy, currently we have multilateral relation, public diplomacy and summit diplomacy, or relation by state leaders themselves. These are what commonly known as types of modern diplomacy. Modern diplomacy jedhamanii beekamu isa ammaa kun jechuudha. Since there are what competing interests between state diplomacy serve as what tool to reach in bargaining. Kan jechuun jechuudha. Since there are what competing interests. Interests sana maana compete wal godhu state-onni garagara jiru. Between what state diplomacy. State diplomacy qabachuu maana interests sana argachuu maana compete wal godhu. That's what there are what competing interests between state diplomacy serves as what a tool to reach what in bargaining. Kan jedhuuf isa kana jechuudha. Bargaining is a means to settle or what reconcile different interests among parties, or to reach what an agreement through persuasion, trade or reward. Kanaf bargaining kan jennu maala settle or what reconcile gochuudha. Reconcile different what interests. Usually bargaining is what known as a deal gochuu. He deals jennee nomitire akkasana jechuudha. Bargaining or deals is what an agreement where negotiators say what they will do or give something in exchange through the give and what take principle of diplomacy. Can we fudhachuu keesseera? Bargaining or deals is what an agreement where negotiators yookaan immoo inni gidduu jechuudha. Negotiators akka walitti fiduu jechuudha. Negotiators say what they will do or give something in exchange through what? Exchanging Romana through the give and the what take principle of diplomacy. Okay. In general, diplomacy can be conducted privately or publicly. Diplomacy in mana privately conducted godhamuu danda'a, publicly akka hawaasatis akka dhuunfaatis. Formally, state was the key diplomatic actor, but today we have international international negotiation, non-governmental organization, international non-governmental organization, NGO, and international governmental organization. Formerly, state was the key diplomatic actor, but today we have what INGO, or international non-governmental organization and the international governmental organization. For instance, the UN and the EU. Isaan kanneen kana ilaaluu dandeenya jechuudha akka fakkeenyaatti yeroo ammaa kanaaf jechuudha. Yeroo ammaa in the today's world. Rules of effective diplomacy. Ruling effective diplomacy fiduudhaaf nama barbaachisaadha. Tokko, to be careful for words. Jechootaaf of eeggannoo kan godhu. Lama, to be realistic kan ta'e dhugaa irratti kan hojjetu. Seek common ground jechuun lachaniifuu isteetii lachanuu kan jiru maadha. Common ground yookaan immoo dhugicha irratti beesti kan ta'e. Understand each other. Wal muudhaaf yookaan mootamuu osoo hin ta'ini maal gochuudha wal hubachuu. Patience nama obsu ta'uu qaba. Retreat kan hundumaayyuu kan guutu maal ta'a effective diplomacy keessatti gahee taphachuu danda'a jechuudha. Economic instrument of foreign policy. Economic instrument immoo maana economic instrument of foreign policy serves to what achieve the foreign policy objective in what national interest of the state. Kana keessatti maana gahee guddaa qaba jechuudha economic. Although states are interdependent one and other, the level of what dependent varies according to the economic power. State in tokko state tokko irratti hundoofte. Innaa maali? Waa'ee economy irratti gaafa haasofne jechuudha. States with a strong economy use what their muscle to influence the behavior of economically weak states. Statein economy guddaa qabdu humna namaa immoo state economy xiqqaa qabdu sarara fayyadamti. Fakkeenyaaf Itoophiyaa humna namaa guddaa qabaattee
maallaqa xiqqoo qabaate economically immoo disadvantage gaafa qabaate humna Itoophiyaa fayyadamtee birrii immoo economy guddaa qabdu humna namaa Itoophiyaa sana fayyadamuu dandeesse jechuudha. This is maybe the best example. State use different economic tools to get what their national interests. Kanaaf economic tools state use what different economic tools toolii yookaan meeshaa adda addaa fayyadamuu dandeesse jechuudha. These are commonly known as what punishment and reward. Punishment fi reward fayyadamti. Punishment maadhaa fi reward maadhaa. Tariff. Tariff is a tax imposed on the import exports. Import fi export on goonut maadhaa tariff mataa isaa qaba. Imposing huge tax is punishment. Imposing huge tax is punishment. In adabamaa jechuudha. Whereas allowing state to trade tariff-free system is called a reward. Kanaaf seeraan ala ta'e adabbiidha yookaan immoo reward ta'a jechuudha. Quota. Quota is limiting or controlling the amount of products during imports. Quotaan kuni haga barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf hangi fudhatamu Itoophiyaan hamma kana fudhachuu qabdeen quotaa sana guuttachuudhaaf sana ol fudhachuu hin danda'u jechuudha. Quotaa fakkeenyaaf lakkoofsa 12 quotaa 12 barbaadee 12 fudhatte sana booda daangaa kan qabu jechuudha. It is what limiting or controlling the amount of products during imports. Quotaa guutuudhaaf jedhan innaan haasawanii yeroo tokko quotaa jechuun haga barbaachisu sana ala kan barbaachisne jechuudha. So boycott inni jennumu is what a refusal elimination or stopping what stopping of buying or using of others commodities. Kana boycott jennu is what the refusal or elimination or stopping of buying or using of others commodities. Kan biraa fayyadamu bituu dhiisuu warroota akkasii kan boycott kan jennu jechuudha. Buying or stopping of buying or using of others commodities. Isaan kanneen fayyadamuudhaan maal jedhama? Boycott jedhama. Embargo kan jennu maalidha? Is what a means of banning products not to be what exported or sold to other countries. Biyya alaatti erguu kan hin dandeenye is means of what banning products not to be what export gochuu kan danda'u or sold to other countries. Gara biyya alaatti ergamuu kan hin dandeenye. That what we call embargo jenna. Taking into what consideration of what the case of tariff, the above four instruments are what usually serve as a punishment. Isaan armaan olii nutti maalidha? Akka adabbiitti tajaajilu. Punishment or treat imposed on other state to achieve one's own interest. Loans, credit and currency manipulation isaan kunneen kama ta'uu danda'anidha. Loans liqeeffachuu maal jechuun reekkasii credit and currency manipulation. Foreign aid such as what money transfer of technology, military and technical assistance. This is what foreign aids kan jennu isa kanadha jechuudha. Maallaqa kan dabarsuu dandeenyu money transfer of technology daddabarsuu military and technical assistance. These are what foreign aid kan jennu isaan kan kanadha. The last 2 points can be grouped under what reward, where state provide aids and influence them in return to succeed their own foreign policy goals. So this is all about the end of chapter 2. Kan keessa haati jira waan ta'eef isa keessaa fi sana dubbisaa please. Theory waan ta'eef theory baay'ee badaadha. Qorumsa irrattis bilee baay'ee nuuf jedhee yaadu. Mooraan baay'ee qorumsa irratti hin baasanii. Kanaaf laalaatu ta'ee inni hojjetamuu qaba lakka wanni nuti ulfaatee raawwattan natti himaa comment naaf godhaa jechuuf yaala. Kanarraa kanaaf baay'ee jaalatamtaniirtu. Subscribe, like, share gochuun dagatina. Group adda addaa keessatti gadhiisa. Isheel tube channel join godhaa. Namoonni baay'een gaafii adda addaa kan na gaafattan channel san keessa waan hin galiniif nootti akkasii gannuu dhiisii kan jettan yeroo baay'ee group irratti na haasoftan channel sana join godhaa. Akkasuma waan isin barbaachisu waan baay'ee irraa argattu. Gamanumaan xumureera. Have a nice time. Bye.